Ageno ni riyo makare nyaka Ramogi machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Prime Minister machon Raila Amolo Odinga oore piny Sudan ma milambo. Raila oor gi jatend piny William Ruto ekelo kwe kind jatend piny ma Sudan ma milambo Salva Kiir gi jalupne Riek Machar. William Ruto lero ni nowuoyo kod jotend piny ma Sudan ma milambo kokalo eyor simu ewi kit din ma odine ot Riek Machar e pinyno, kolero ni tok sumo paro kod jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni kod Prime Minister ma Ethiopia Abiy Ahmed ooro kweth moyiedhi Sudan ma milambo mondo mi odhi onon wachno kendo kel duoko. Jakom riwruok pinje mar Afrika Mohamed Ali Yusuf bende owacho ni obiro oro kweth mawuok motelo ne retired justice kweth machielo motelne kod retired justice Effie Owuor mondo dhi Sudan ma milambo ta chenro mar kelo kwe. Duol mar oganda din Jo-Salam Supreme Council of Kenyan Muslim SUPKEM oyango ni omenda $1 milion osechul mar mondo mi owe thuolo Stephen Munyaho rawera ma bende nomi kum mar nek e piny Saudi Arabia. Kaluwore kod jakom SUPKEM Alhaji Hassan Kirua, familia mar jago mane otho tok dhaw gi Stephen oseyudo omenda go, kendo koro wachno nitiere lwet jotend arita ma piny Saudi Arabia mabiro nono ne Stephen owe thuolo kendo duog pacho. Stephen Munyako osebedo e jela e piny Saudi Arabia kuom higni 13. What appeal are you making to the authority? My appeal is actually not to the authority. My appeal is to the Kenyan people. Despite the fact that this is a unique case of Steve, because this is a case that involved an attack, a kind of a conflict people fought. But for other cases, I want to appeal to Kenyans. When we travel to foreign countries, let us try all what is humanly possible to be law-abiding citizens. Because our administrative system, our legal system here only operates within the boundaries of the Republic. You cannot, there is no way, it's going to be very difficult for Kenya to stand up for you in a foreign country. You actually, whenever anything happens to you, you are alone in that case. I just want to appeal to Kenyans. Let us be as peaceful and as law-abiding citizens as much as we can whenever we travel out of the country. Because, sadly, the government hands are tied when it comes to this kind of the cases. We tried on this particular case for the government intervention, but we did not succeed. Because the government said there are so many cases of that nature and they don't want to create a precedent that they want to intervene on one particular case, and yet there are so many cases of Kenyans who are actually in jails in different parts of the world. That's my appeal to the Kenyan people. Thank you. Chenro mar dayo dho jogo molap dho gindone bedo le commissioners mag IBC odonjo odiechieng' mar ariyo ka kwan jogo moda dhogi kawuono gin ji 6. Jogo midayo dhogi gin kaka jandek duond buche mag siasa Andere-Ritu, Alfred Ndimuli Kahi, Ali Nur Hussein, Alamitu Guyo Jatani, ma en min od gavana ma Marsabit, Ahmed Sheikh Takoi, mano okuongo chopo e nyima aput matayo chenrono, kod Albert Nguma. Yes, one of the challenges that I've identified is a conflict among the commissioners. When I look at the 2022 election, there was two distinct verdicts. A group that was headed by a chairman, and there's another group. So, to me, this is actually a fundamental challenge for one particular board that has got a collective responsibility. So, the first thing that I see is to build a consensus, and probably what I see is that there could be a gap in terms of how the commissioners, the internal I could not actually trace the charter of the board to see how they are related to each other and whose responsibility is what and so on. On the day of 24th April,
2024, officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission visited our home. The officers identified themselves and they gave me a letter addressed to His Excellency Mohammed Ali, who is my spouse. They told me to read it and acknowledge it. After reading, they wanted access to our house to do a search. As a law-abiding Kenyan, I signed for that and I gave them access to the premises. These officers conducted themselves in a very professional way. They did their search, finished, and their documents they collected. They asked me to accompany them to their offices to sign for the inventory of the documents they collected from my house. The lead officer assured me that I was not under arrest. I was not under investigation. All I needed is to sign for the inventory in the absence of my husband. I followed them, I signed for the inventory, and came back home. So for the records, I was never arrested. Thank you. Doho ma Kericho ong'ado ne ji ariyo twech mar higni 30 moro ka moro bang' yudogi gi keth mar rocho ratich rawera moro ma wuoyi ma jahigni 16 e kauntino. Jang'ad bura e dohono noyango ni mana kaka ji ariyogo ne ok oneno ne rawerano lit e kinde mane giketho ratiche ma gichwe giweye kod kute mag ayaki, gin bende kaka doho ne ok ginyal chiwo ng'wono moro amora. Kaluwore gi chik ma pacho ka, gin gi thuolo mar chwalo apil e bwo ndalo 14. Mtoto alikuja kwako kumsaidia kile kitendo. Ulimnajisi kwa mwezi mzima. Na ukimaliza kumnajisi ukamtuma kwa rafiki yako pia ambaye pia alimnajisi. Haukumuonea huruma hata kidogo. Hii koti pia haitakuonea huruma hata kidogo. Kwa hivyo nimekufunga miaka 30 bila fine. Uko na haki ya kukata rufaa siku 13, 14 na umefungwa kulingana na sheria. Jokedo ne ratich oganda e kaunti ma Bomet koro dwaro mondo bad migawo mar obila otim nonro matut e wi nek mar miyo moro mong'ere kaka Recho Chepkemboi kendo ondhi achije mitudo gi nek mare. Ringre Chepkemboi ma jahigni 40 ne okwany e ode ka en kod adhonde malich e duonde machal ni nochadhi. Tim maundu ma kamano noweyo jodak magibwoka ka luoro omako gi mokalo ka gikwayo jotend obila e kauntino Edward Ibwanga mondo ne ni otimo nonro matut kendo ogandago oyudo ratiro margi. Tunaikemea na tunasema end femicides, stop killing women. Yes. Men, can you go for counseling? Sisi kama wamama tumesikia uchungu. Eva amekuwa mwanamke pomba. Yeye amekuwa akifanya kazi zake. Amekuwa aki-install biogas. But unfortunately, her mother was dead and the boy didn't know that the mother is dead. Especially FIDA waingililie kati ndio justice ipatikane. Eva alikuwa na watoto wenye walikuwa wanamtegemea. So naomba tu serikali watusaidie. Apisa mag okwach kich e kaunti ma Isiolo dhi nyime gi timo nonro mar manyo jago manochielo MCA ma Borat Kumagina e kaunti ma Isiolo kendo hinye marach. Nicholas Rorot wachore ni ne omonji kod jago moro otieno mar tich adek. Jago mane ochiele kod Magina no bang'e noringo. MCA no yudo thieth ka jago mane ohinye wachore ni notiyo kod apiko e ringo kendo pondo bang' monj makamano. Ilikuwa saa moja na karibu dakika 50 hivi pale Northern Galaxy Hotel. Kulikuwa kuna MCA wa Buradoa anaitwa Nicholas Rorot Oton. Walikuwa na kikao na mwenzake Lemantile wa Oldonyiro na vijana wengine wawili walikuwa wanakunywa chai.
kidogo akatokezea nje kupiga simu. Ndio maana wakati alikuwa ameingia kwa gari yake kupiga simu, kijana mmoja alikuwa amevaa kama mtu wa boda, alikuwa amevaa helmet na reflective jacket. Akatokezea, ni kama alisema something ambaye ule MCA kusikia vizuri. Wakati ameteremsha kioo, akachomoa pistol na akampiga risasi. Jotij piny owacho Felix Kosgei koro kone kamati mochung'ne nono kendo chiwo ne jatend piny mondo ng'won ne joketho ni mondo neno luwore gi dwaro mar chik e kinde tich makamano. Kosgei nolero bende ni kamati no obiro tim tijno e yo mahuyanga maonge geng'ruok moro amora nyakonchiel e kinde duto. Jatelo no ne olero magi e kinde mano yore nyasi mar sidho ayanga chenro mar apudno mahigani. Pardon reintroduces somebody back to the community prematurely, because if you are supposed to be in the garros, you are not supposed to go back. If it was life, they would never see you again. If it was many years, so the president, through his graciousness, gives mercy, and then you are reintroduced prematurely into a community. This comes with a lot of stigmatization. Kila mfungwa iko na nafasi ya wale wanaochunga waangalie mambo inaitwa youth sport, alafu sasa ijulikane kama mtu kama amebadilika tabia, mawazo, alafu wataweka kwa orodha ya wale watu watapelekwa kwa rais, angalie kama atasamea au hapana kulingana na sababu zile zimewekwa hapo. Ya pili, tumesema kwamba lazima to digitize the process, petitions na kila kitu, ili tusipate watu hapa katikati wale wanaweza kuleta maneno yao ya mapendeleo au kitu kama hiyo. Klab mar Barcelona oketo fuok mar point adek e thuolo mokwongo e chung' mar lig mar klepe piny maduong' e lig maduong' mar piny mar Hispania bang' loyo Osasuna gonde